Situated in the Sihanoukville Special Economy Zone in southwest Cambodia, the Sihanoukville Institute of Business and Technology has been playing an important role in nurturing talents for the Southeast Asian country, providing students with professional skills and language proficiency. The tuition-free SIBT is a university-level school, which was jointly founded by the Wuxi Vocational Institute of Commerce from China and the Belt and Road Initiative-backed SSEZ. នៅនឹងផ្ដល់នូវអាហារូបករណ៍រយៈពេល4ឆ្នាំពេញនៅទីនេះជាកន្លែងមួយដែលអាចឲ្យខ្ញុំបង្កើតនូវក្តីស្រមៃដែលខ្ញុំចង់បានមានជំនាញនិងចំណេះលោកគ្រូអ្នកគ្រូយកចិត្តទុកដាក់បង្រៀនឲ្យយកចិត្តទុកដាក់នៅទីនេះហើយខ្ញុំក៏មានអារម្មណ៍ថាដឹងគុណនៅទីនេះហើយខ្ញុំចង់ធ្វើការនៅទីនេះឲ្យអស់ពីសមត្ថភាពអស់ពីជំនាញចំណេះជំនាញដែលខ្ញុំមានដើម្បីបម្រើការនៅទីនេះនេះខ្ញុំបានសិក្សានៅទីនេះអស់រយៈពេល3ឆ្នាំជាងការសិក្សានៅសាលាវិទ្យាស្ថានធុរកិច្ចនេះពុំមានគិតថ្លៃអ្វីទាំងអស់គឺលោកគ្រូអ្នកគ្រូបានផ្ដល់ទំនុកចិត្តនឹងការយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើសិស្សគ្រប់រូបខ្ញុំពិតជាមានអារម្មណ៍សប្បាយរីករាយណាស់ដែលបានសិក្សានៅទីនេះនិងមានទំនុកចិត្តក្រោយពីនាងខ្ញុំបញ្ចប់ការសិក្សារយៈពេល4ឆ្នាំនាងខ្ញុំមានទាំងជំនាញភាសានិងបទពិសោធន៍ការងារផងដែរ I am very happy, and also very proud to be here because I can use my skill, just to transfer my knowledge to the younger generation, in Cambodia. We provide full scholarship to all the students in SIBT, for 4 years. Students can learn and then they practice, in the companies in the Sihanoukville Special Economic Zone. 目前我们学生呢110多人，我们正式招生呢是从2019年的11月份。我们这个学校未来培养的目标是，这些学生将成为柬埔寨这个一些中层的管理人才，比如在经济特区的企业里面担任人事主管或者是总经理助理。那么到政府部门也可以去应聘公务员，到中学也可以去做专职教师。Situated northeast of the international deep-water Sihanoukville Autonomous Port, the SSEZ has transformed the former fishing village into a bustling town full of good infrastructure, phone shops, barber shops, markets, and restaurants. The SSEZ houses the most enterprises of all SEZs in Cambodia. According to the zone's operator, the 11-square-kilometer SSEZ currently accommodates 180 factories from China, Europe, the United States, Southeast Asia, and other regions, generating some 30,000 local jobs.